Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến thăng tiến như chuyên gia. Mục tiêu của Linh cho chương trình này là mời các chuyên gia với 10 năm hơn kinh nghiệm để chia sẻ những bài học và kinh nghiệm quý báu giúp các bạn trẻ trong những thử thách và lựa chọn. Hôm nay chúng ta có một khách mời rất đặc biệt. Khách mời của ngày hôm nay đã từng đảm nhiệm các vị trí cấp cao tại các tập đoàn lớn và bắt tay và hợp tác với những thương hiệu quen thuộc như là Intel và GS25. Anh là người có kinh nghiệm hơn 25 năm trong lĩnh vực công nghệ cao và sản xuất tại Mỹ và Việt Nam. Hành trình tại Việt Nam của anh bắt đầu từ năm 2006 khi anh làm tại tập đoàn Intel. Sau đó anh đảm nhiệm chức tổng giám đốc của Blue Scope Building Việt Nam. Năm 2018 anh trở thành giám đốc điều hành cho Golden Gate Group chi nhánh phía Nam. Tập đoàn này có thể được xem là ông lớn đứng sau chuỗi kinh doanh các nhà hàng lớn mà chúng ta thường gặp như là Kichi Kichi, Ashima, Gogi, Sumo Barbecue, nhà hàng điểm sống Crystal Jade và nhiều cái thương hiệu khác. Và anh cũng từng là tổng giám đốc của Sơn Kim Retail. Đây là tập đoàn đã hợp tác với thương hiệu GS25 tại Việt Nam, cũng như với những thương hiệu khác như là Vera và Jockey. Và cũng là tập đoàn được tạp chí Global Brands tại Anh vinh danh là thương hiệu bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2020. Và giờ anh đã vừa bắt đầu một lộ trình mới là nhà sáng lập ở độ tuổi hơn 50. Chứng tỏ cho chúng ta thấy là không bao giờ quá muộn để đi theo ước mơ của mình. Các bạn hãy cùng Linh chào đón khách mời của chúng ta hôm nay là anh Phi Nguyễn, nhà sáng lập và CEO của công ty The Platform Company. Hey Phi, how you doing? Thank you so much for being here today. Hi, Lynn. It's a pleasure being here today. Well, thank you so much. I'm so glad to have you on the show because our listeners really look for people with a lot of experiences so they can figure out what can they do with their career. And I think your career is one of those really interesting ones that I'd really love to jump into. So let's start off with a little bit about your background. Can you share with us some of the key core elements in your work history that led to where you are today? Well, I graduated as an engineer from Oregon State University, and it was my plan just to go work for a big company. In the US, you start at the bottom of the corporate ladder and you work your way up. So I remember my first job, I had to get in the office before 7 a.m. to make coffee for the management team. And I probably went out and bought lunches for them as long as I could remember. Then after that, I started getting assignments in the office, and every year and a half, they would rotate me as part of the management trainee program so I could learn the office, the field work, procurement, finance, to be a well-rounded executive. So while working in the US, I only worked for 2 companies. Then in 2006, I got the opportunity to come to Vietnam to build Intel's first high-tech plant in Southeast Asia. And after the 4-year assignment, I just couldn't see myself going back to the US and sitting in a cubicle again. So that's where my career kind of took a very diverse turn. And ever since 2010, I worked in media. I've learned how to be a media executive, produce a movie, TV show, and music, even manage a girl band called the X5, if a lot of people remember that period. I also worked for Dr. Tan. I've learned how to make soda water for a year. Then I went on to work for Viet Thai and learned how to make coffee and pho, and then Golden Gate, in which I opened a lot of restaurants from the central to the south. What I've learned about all of those experiences is that companies in Vietnam are looking for experienced executive. Even though my background was engineering, somehow I got into F&B, retail, and even fashion. So it's really my fundamentals that I learned from my first 2 companies in the US that add values to the Vietnamese company today. That's great. You talk about the fundamentals and starting from the bottom. And I remember my early years too, right? It's all about data entry and making photocopies and faxing, if you remember what faxing was, right?
And so, you know, I think about all of the things that I learned back then and how it's helped me. But really importantly is how you accepted those projects, right? Can you think back and maybe give some advice to the young people today when they're handed a project like, hey, can you make this copy? Or, hey, can you go get lunch for everybody, right? It feels like it's not really value adding because you just did 4 years in college, right? So how should someone think about a project that they feel maybe doesn't feel like it adds value? Like, how do you accept it? How do you turn it into a learning experience? For me, I just accepted it. I respect my seniors and my superiors. I didn't question if they made me make coffee or go rent a truck and drive 100 miles to deliver some package to the customer with a college degree. I accepted it, but then later on, one of my manager advised me that I should accept as many opportunities and roles I can throughout my career and accelerate my learning. So I actually passed this on to one of my very first Vietnamese employees that I've hired here, because all of us, as human beings, we get better at our work. And sometimes we start out doing 40 hours a week for some task. By the third or fourth week, it may only take us 30 hours a week. So we have this extra 10 weeks that we could either waste or slow down the work or pick up a different assignment. So at a young age, when I was in my early 20s and maybe mid 20s, every time I got very efficient at something, I would ask for a different assignment. So I can tell you one example at a high tech company that I worked for. I got really good at my engineering job. So I wanted the operation part. So I was the first person in the department that held two titles, engineer and operation. Usually it's split between the two, but I said I can restructure. I can do both tasks and optimize and save, the company money by just having one manager. So I still do that today. When I find myself that, okay, people get bored because they get too good at their job. And a lot of people, because they think if we add another scope, you have to pay them double. It's like doing two jobs. But in reality, you're still working 40 to 44 hours or less a week. And if you can handle two jobs, I've always taken it. I've always coached my junior staff and even staff today. Don't be afraid. If it's not going to increase your workload in terms of hours of work, it's okay to add duties. And you'll be amazed how you accelerate your experience and you move quicker to senior manager, director level, or even general director and run your own company because you know how to run an entire business. But if you just sit back and just say, I just want to do procurement, that's all I want to do, and I don't want to learn finance, I don't want to learn project management, then your development will be pretty much slower than somebody who wants to do finance and procurement, engineering operations, office work and field work. They're doubling their capability to learn and learn quickly. That's awesome. That is definitely a point that I definitely agree with. And I think it takes a little time for younger people to understand. So I'm going to break real quick right here because I think this is something I really want to make sure our Vietnamese audience really understands. So I'm going to switch over real quick. Ok các bạn ơi, anh Phi đã mô tả hai khái niệm mà Linh thấy rất thú vị. Thứ nhất là để bắt đầu sự nghiệp của mình, anh ấy đã tập trung làm rất nhiều công việc, dù đó là những công việc rất nhỏ nhỏ. Thì Linh hoàn toàn đồng ý với việc này. Vì khi bạn mới ra trường, chưa có kinh nghiệm thì sếp sẽ không đủ tin tưởng mà giao phó cho mình những dự án quan trọng, đúng không nào? Thì khi mới tốt nghiệp, bạn buộc phải chấp nhận làm những công việc rất nhỏ. Nghe anh Phi chia sẻ, Linh cũng nhớ đến hình ảnh của bản thân mình khi còn trẻ. Khi Linh học đại học năm thứ hai, Linh có tuyển vào một vai trò là trợ lý marketing. Thì khi Linh vô công việc thì họ đã giao cho Linh công việc là phải nhập dữ liệu máy tính. Thì hàng ngày 4 tiếng đồng hồ Linh đã nhập hàng ngàn dòng dữ liệu, và công việc thì nó không có gì quay quá hay ho, và chắc chắn là không có thú vị rồi. Nhưng Linh vẫn tự nhủ bản thân phải làm cho tốt. Thì vì vậy khi Linh nộp cái file thì quản lý rất là ngạc nhiên, bởi vì mỗi thông tin đều rất là chính xác, và từ đó là quản lý đã có rất là ấn tượng với Linh.
Thì dần dần Linh đã hiểu biết được là khi mà mình mới vô làm thì sếp mình chưa biết gì đâu. Sếp chưa biết những cái năng lực của mình và không thể tin tưởng vào mình, thì họ sẽ trao cho bạn những cái dự án mà nó không có quá lớn, và bởi vì họ chưa biết mình, thì dần dần họ mới có thể cho mình những cái dự án lớn hơn và thú vị hơn. Thì nghĩ lại thực sự Linh rất biết ơn với công việc đó, vì nó giúp Linh có cái kỹ năng là đánh máy rất tốt. Đó là một cái kỹ năng nền tảng và rất là giúp ích cho Linh trong những năm qua. Thì đó là cái khái niệm thứ nhất mà Linh đã rút ra được từ chia sẻ của anh Phi. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau qua phân tích khái niệm thứ hai cùng anh ấy nha. Khái niệm thứ hai là về tích lũy kinh nghiệm. Tất cả chúng ta ai cũng muốn bản thân được thăng tiến hay là lên lương, nhưng chúng ta ít khi nào hỏi lại chính bản thân mình, đó là liệu chúng ta đã đủ yêu cầu và kinh nghiệm để đạt được vị trí cao hơn hay mức lương mới chưa. Thì như anh Phi có chia sẻ đó, anh ấy đã đạt được một mức là kỹ sư, rồi sau đó nắm phần lớn các công việc đấy rồi đó, thì anh ấy lại xung phong vào những dự án khác. Thì đây thật sự là một ý mà Linh thấy rất hay. Khi chúng ta có khả năng làm cả hai công việc trong cùng một thời gian thì mà công ty không trả thêm lương thì mình cũng nên làm, vì bù lại chúng ta tích lũy thêm được rất nhiều kinh nghiệm từ công việc thứ hai này, và đây cũng chính là cơ hội học hỏi mà công ty cho thêm chúng ta. Điều này thực tế cũng không khác gì việc công ty đang trả lương cho bạn để học thêm, phải không? Tại vì khi họ phải bỏ ra thời gian, công sức đi đào tạo, hướng dẫn bạn cách làm, thì đó cũng là một cách để cho họ trả lương cho bạn hàng ngày, để cho bạn tiếp tục học hỏi thêm. Thì nên nếu các bạn trẻ đang được sếp offer cho một dự án mới, thì bạn có thể cân nhắc để đảm nhiệm nó nha. Tại vì việc chấp nhận dấn thân và hoàn thành tốt dự án này cũng là một cách để bạn chứng minh với sếp là mình xứng đáng với vị trí cao hơn trong tương lai. Tiếp đến, anh Phi cũng chia sẻ sau khi đã làm kỹ sư thì anh đã ra làm vận hành, và nhiều ngành mà đa dạng khác nhau. Thì những ngành này có vẻ rất khác nhau, thì Linh cũng thấy khá thú vị và đã đào sâu hơn về chủ đề này. Nhưng trước khi hỏi anh ấy thì Linh cũng xin phép hỏi các bạn đang xem để coi ý kiến của các bạn về chủ đề này như thế nào nha. Thì theo các bạn thì mọi người nên tập trung phát triển vào một lĩnh vực nhất định, hay là nên tích góp kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực khác nhau? Nghĩa là bạn nghĩ là A, mình nên phát triển một lĩnh vực nhất định, hay là B, bạn tích góp kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực khác nhau, hay là C, tùy khả năng mà lựa chọn, hoặc là D, các đáp án khác? Thì cho Linh hiểu là các bạn nghĩ như thế nào ha. Bởi vì với Linh nếu mà Linh buộc phải chọn thì Linh sẽ, bản thân Linh là một người rất là tò mò, luôn thích khám phá một cái gì mới. Thì Linh cũng đã bắt đầu với tiếp thị, rồi sau đó đã qua làm ngân hàng, rồi tiếp đến Linh đã làm đầu tư, rồi sau đó đã quản lý vận hành, rồi từ đó mình đã khởi nghiệp. Thì nói chung là với hành trình của Linh là mỗi 3 đến 5 năm Linh đã thay đổi một lĩnh vực khác nhau. Nhưng Linh biết cũng có người họ đã dành 10 năm hoặc 20 năm chỉ trong một lĩnh vực thôi. Thì cả hai đều ok, đúng không các bạn? Thì vậy mọi người cho Linh hỏi là vậy như thế nào? Bây giờ Linh để coi thử là các bạn đã trả lời như thế nào, để xem là Linh và anh Phi và các bạn có giống nhau hay khác nhau như thế nào nhé. Thì để coi, A chị phát triển lĩnh vực nhất định, ok. C là tùy khả năng mà lựa chọn, có vài người C, A, cũng có 1, 2, B. Thì nói chung là cũng khá đa dạng ha. Nhưng câu hỏi này thì Linh cũng hiểu nó tùy theo cá tính và góc nhìn của mọi người, đúng không các bạn? Thì các bạn thì cứ nói chung là mọi người cứ theo ý của mình, như thế nào cũng được, miễn là mình cứ làm cho tốt. Ok các bạn, cảm ơn các bạn nhiều nha. Thì bây giờ Linh sẽ bắt đầu vào cái chủ đề thứ hai với anh Phi nha. Thì trong tiếng Anh nó có một câu là Jack of all trades, master of none. Thì đây là một thành ngữ mà thường được sử dụng đến nói đến những người đa dạng, hay có khả năng để làm nhiều việc khác nhau, nhưng thật sự họ không phải là chuyên gia của một lĩnh vực nhất định, mà họ chỉ phần lớn là có khả năng để đi xuống tới một phần, rồi sau đó là họ có thể đi rất là rộng. Thì đây là hai cái kỹ năng nó khác nhau, có một người có thể đi rộng, một người có thể đi sâu, nhưng có người họ cũng có thể đi cả hai.
Chúng ta bây giờ bắt đầu trở lại với anh Phi để nghe anh ấy là loại như thế nào và thế nào để cho anh ấy có thể dùng cái kỹ năng của mình để có thể đi rất xa trong sự nghiệp. Okay, hi Phi, thanks for waiting so we get to know a little bit about what the audience was saying. So we talked about, should you in your career try to do a lot of different things, or should you just really focus on one? And there's a term in English that we all know very well, jack of all trades, master of none. So for your career, I mean, you mentioned a broad range of things from managing a girl band, to high tech, to retail, and they're all very, very different. So what do you think is the route that someone in their 20s should take? Right? Should they focus on one thing, or should they explore a lot of different topics? And what does it take to succeed in whatever direction that they choose? Yeah, it's a very good question. And I would caution the young people to think about being a jack of all trade and trying to find something that they're happy in a profession or an experience they're happy with. In the US, I probably advise against this, because in the US, people really look at your work experience and your CVs and the number of years that you work with a company. But in Vietnam, like George W. Bush said when he came to visit Vietnam many years ago, that Vietnam is still the wild, wild west of doing business. There is just so much changes each quarter, each year, new companies coming in. And there is really a shortage of highly skilled, multi-language speaking young professionals. So these companies are willing to take people from one business and apply them in a new business, as long as they have the minimum basic foundation of skills. So that's what happened to me. It wasn't by design that I worked in a lot of different fields. It's just that there are a lot of headhunters that called me every year and gave me this opportunity, and I wanted the challenge. For me, it has been working, because I lived in Vietnam for 14 years here, and I probably worked for 5 different 6 companies. I advised a lot of startup companies in many different fields. So I'm able to pull it off just because of a lot of founders, a lot of board are looking for a very experienced executive to transform their company into a modern multinational that compete with foreign multinational coming in. Having my broad experience also works because a lot of the Vietnamese companies are conglomerates. They own real estate, they own retail, they own multiple fields in retail, from fashion to F&Bs to online shopping, and they all want to launch an e-commerce business at the same time. So it's very hard to find people with my diverse skill to be able to manage a diverse portfolio like that. So I think for young people, as long as their main geo is Southeast Asia, Asia and Vietnam, they could take a chance and go from IT to fashion to F&B, as long as they have the basic management skill as their foundation, being able to understand HR policies, understand procurement business system, finance, acumen, operations management, and have some leadership trainings as well. Once you have that, I believe that you could go in and add value and lead any company, regardless of the business category that's in. That's really interesting. I think, when you switch into a new sector, each time there are new things you have to learn. Can you, as you think about each of your steps, can you kind of maybe break out on an average percentage? How much are you bringing in prior skill sets, and how much do you have to learn new? And how many hours are you putting in order to really get up to speed, right? When you switch from high tech to retail, it's very different. So you kind of have to do a lot of learning. What's that process like? You have to want to learn. You have to be learning. So when I was at Intel, I wanted to get an MBA, and my company offered to pay for it.
So I went to work full-time, 10 hours a day, went to night school to get my MBA. I love the whole process of learning. I applied that here when coming to Vietnam. I'm not afraid to learn. So when I went to work for a coffee retail chain, I managed the supply chain, and I wanted to learn how to make coffee. So I spent 3 days in the coffee production factory sorting beans and even roasting coffees. So I'm pretty sure there were probably a couple thousand people in Vietnam at one point, about 8 years ago, drank my batch of coffee that I roasted, and there wasn't a lot of complaint. So business is very cyclical. The business system, the monthly reporting, the P&L, the management, the meetings, that part of the business is very cyclical. People will learn that. If they don't learn the first month, they'll learn in the second month. Going into a new business, I have to step back and I have to learn the product. I needed to learn how to make coffee from scratch so I can at least be able to articulate and talk well to the staff that, yeah, I made coffee. I've been there, I've done that. When I went to fashion, believe it or not, I went to our expert and I learned everything about making underwear. You know, from the stitching, the fabric, the terminology. I think Lynn, you and I talked at lunch one day that I had to go learn that. That was a little uncomfortable, but I was running a lingerie brand and an American underwear brand. So I need to learn how it's designed, made, and the terminology and the language of the fashion industry. When I went to work for a soda company, I went through the manufacturing and I learned how they made, Dr. Tan or Kondo or even Pepsi and Coke or bottled water. You can learn it. Anybody can learn it because business is very cyclical. If you apply enough time into learning the product, it's very cyclical. If you don't get it the first time, you go back out in the field, you learn it the second time. So all of us are able to learn the product in which our company produces, from media to soda pop to coffee to underwear to even real estate. Now, by profession, engineering and development is my first experience. I'm able to take some of the fundamentals there and learn how to make all the other products of the companies that I ran for a few years. So again, very amazed by the broad range of experiences. So within that whole mix, what would you say is your most pivotal success, something that you're super proud of? In Vietnam here is really the continued development of Intel corporations. So I was one of the very first expats that came to Vietnam to help build that business. I helped train the first 400 employees that were hired back from 2006 to 2010. Some of them reach out to me here and there on LinkedIn or some events I go to. They would come up to me, and of course, it's kind of hard for me to remember 400 people, but they still remember me. And some of my direct staff are now directors. In fact, my college graduate that I hired out of the local university here now has my job at Intel. Oh. So she was able to advance in a short amount of time because of the opportunity. Now she runs that whole corporate services department. And I see all the other few hundred people advance with Intel, but outside of Intel. Now they're calling me to see if I want to go work for them. They're like CEO of their own company, or advise them or be on their board. And I'm truly proud of that contribution and developing the people, because that's the most important thing for executives and managers. It's not about making the product, but developing the people to help make the product. So that to me is probably could be the pinnacle of my contribution in Vietnam, but I still have a new journey ahead that hopefully I can create more memories and more accomplishment.
That's awesome. Yeah, 400 people making such a profound impact on their lives, because it's not just the careers of those 400, it's their families, right? And their ability to provide livelihood for their extended families. And so your reach is much broader than just 400. I would dare say maybe at least times 3 to 5, right? Each family has at least 3 to 5 people. So that's awesome. And as we were talking about, over the years, those people grew in their careers, and your paths have crossed again. And so, one of the things that I always like to think about is building that foundation, right? Everything you do leads into your future success. So you try to kind of like take hold of all the skills, as many skills as you can. Can you talk about some of the skills that you learned in high tech? And then were you able to apply that into some of your future jobs, whether it's in retail or any of your future jobs after the high tech? Was it the same, or did you have some kind of hard lessons learned there? Besides your basic managerial skills, HR, procurement, finance, it's really the soft skills. It's being able to constructively, systematically solve problem with another individual or team. It's about teamwork, understanding each other, how we behave. There's a lot of tests that determine if you're A, B, C, or D. It's about effective problem solving, communication, leadership. It's really soft skill is probably one of the more underdeveloped skills here in Vietnam, because they really don't teach that in high school or the university. Soft skills are really taught when you go work for a company that wants to build a common value and culture in which a lot of people work. Are there any specific moments in your career where you thought, okay, maybe I could have done that a little bit better if I had better soft skills, or maybe other experiences where you kind of made note and you're like, oh, I should remember that? What I've learned from my first two companies in the U.S. and applying that to great success here with the high-tech company, effective meetings, people come to meetings on time, teamwork in which not one person dominates the meeting, have an agenda for the meeting, how to solve problems systematically versus one person making the decision for the whole team of the whole company. Very hard to change people that are set in their ways. And that's why I kind of refer back to the young people need to learn these skills. And when the opportunity arises, when it's their turn, and if they truly want to build a international standard company, start applying this into the workforce. Okay, very, very interesting. We're going to take a quick pause here so I can recap for our listeners who may not understand English that well. Rồi các bạn ơi, ở phần 2 này chúng ta sẽ cùng thảo luận về chủ đề là nên tập trung vào một ngành chính hay nhiều lĩnh vực khác nhau nha. Thì anh Phi có chia sẻ là bạn có thể làm bất cứ thứ gì cũng được, miễn là bạn có đủ các nền tảng cần thiết để quản lý công việc và đủ nhạy bén để nhìn thấy cơ hội gia tăng giá trị cho công ty và cho chính bản thân mình. Thì anh ấy cũng đã đưa ra ví dụ rất cụ thể là thị trường Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Thì ở đây chúng ta có rất nhiều tập đoàn lớn với nhiều sản phẩm đa dạng. Thì các công ty này có nhu cầu cho những người có các kỹ năng đa dạng. Họ không nhất thiết cần một người chuyên môn để lãnh đạo. Thì khi bạn có nhiều kinh nghiệm ở nhiều sản phẩm khác nhau thì đó cũng là một lợi thế về kỹ năng. Thì điều này Linh hoàn toàn đồng ý với anh Phi, bởi vì nếu bạn chỉ chọn một ngành chuyên về một môn đó và không chịu học hỏi thì bạn cũng chỉ biết những thứ đó mà thôi. Thì trong khi đó những người khác họ đã cập nhật thêm rất nhiều kiến thức mới từ ngành và học hỏi nhiều lĩnh vực khác. Thì vì thế chắc chắn nếu so họ với bạn thì họ sẽ có cơ hội thăng tiến hơn bạn rồi, đúng không? Thì tuy nhiên Linh nghĩ cũng sẽ có nhiều người nói rằng nhìn những CV với rất nhiều lĩnh vực khác nhau thì có thể hơi lộn xộn. Thì Linh nghĩ điều này có thể đúng, nhưng nếu bạn có thể sắp xếp đủ thời gian trong các lĩnh vực mà mình đã quyết định đi theo, thì anh Phi có thể là minh chứng sống cho chúng ta thấy với nhiều vị trí ở nhiều lĩnh vực khác nhau, anh đã được rất nhiều người tìm tới để mời làm việc, đúng không nào?
Thì đây cũng là điều thứ hai mà Linh muốn chia sẻ chi tiết hơn với mọi người, đó là nếu bạn muốn theo đuổi đa dạng hóa lĩnh vực thì hãy làm chúng một cách có tổ chức, đầy tâm huyết và đi đủ sâu để hiểu hết chân tơ kẽ tóc của ngành. Ví dụ cụ thể như anh Phi thì khi đã có một vị trí nhất định rồi là quản lý công ty công nghệ, nhưng khi sang đến ngành cà phê hay may mặc thì anh ấy đều chấp nhận học và làm lại từ con số 0. Và ở công ty cà phê anh ấy đã vô tận hãng xưởng và tận tay làm từng cái hạt cà phê. Rồi đến ngành thời trang thì anh ấy cũng vào xưởng may để tìm hiểu chi tiết quy trình thiết kế và may lên một chiếc quần lót hoàn chỉnh. Thì bên cạnh đó Linh còn rất ấn tượng bởi hai điều từ câu chuyện của anh Phi. Thứ nhất thì vì Linh biết có nhiều người nghĩ làm quản lý thì chỉ cần biết quản lý là được rồi, nhưng họ không nghĩ tới rằng điều quan trọng cốt lõi để họ có thể quản lý là thật sự phải hiểu cặn kẽ về sản phẩm của mình, về những cái quy trình trong công ty, về các nhân viên trong công ty, và phải trả lời được câu hỏi làm sao để sản phẩm của mình thật khác biệt, độc đáo trước các đối thủ cạnh tranh. Thì thứ hai là Linh biết khi còn trẻ chúng ta có rất nhiều nhiệt huyết, đam mê, sẵn sàng làm mọi thứ. Nhưng đến khi lớn tuổi hơn rồi thì chúng ta học hỏi hay làm gì thì có lúc cũng rất cân nhắc và đắn đo. Nhưng điều này có lẽ không đúng với anh Phi. Dù ở vị trí nào, lứa tuổi nào, khi bước sang một lĩnh vực mới thì anh ấy vẫn tràn đầy năng lượng, sẵn sàng dấn thân, chấp nhận làm những việc nhỏ nhặt. Đúng là không bao giờ là quá muộn để học hỏi, đúng không ạ? Ok, bây giờ chúng ta cùng tiếp tục qua chủ đề thứ ba nha. Phần 3 này chúng ta sẽ nói về những cái thành tựu cá nhân của anh Phi nha. Thì trước khi chúng ta trò chuyện chi tiết với anh Phi thì cho Linh hỏi các bạn một câu hỏi nha. Bạn đã bao giờ nghe đến khái niệm là late stage entrepreneur chưa? Các bạn đã nghe nhiều lần, B đã từng nghe một vài lần, hay là chưa bao giờ nghe đến nó? Thì không biết ở đây có ai nghĩ late stage entrepreneur là mô tả một người lớn tuổi khi họ đi khởi nghiệp, hay là các bạn nghĩ đây là khái niệm về khởi nghiệp mà làm trong một công ty đã có một số cơ cấu nhất định? Thì vậy trường hợp nào là đúng đấy? Các bạn đã nghe ở đâu đó khái niệm này chưa? Hãy nhanh tay bình luận bên dưới nha, để chúng ta có thể cùng nhau trao đổi nha. Tại vì nếu các bạn chưa biết thì Linh có thể mô tả cụ thể hơn về khái niệm này cho các bạn nha. Ok, chúng ta cùng xem cái câu trả lời trước trước khi mình đi vô về cái chủ đề. Cho Linh xem thấy đây, C chưa bao giờ, phần lớn là C CB từng nghe một vài lần, với em là C, B chị ơi C, có vẻ cũng nhiều C đúng là khái niệm này cũng chưa có nhiều bạn nghe tới, phải không? Ok, vậy Linh sẽ bắt đầu giải thích cho mọi người nha. Ok, cái câu là late stage entrepreneur thì mình bắt đầu với cái từ entrepreneur. Entrepreneur là một người khởi nghiệp, là mình sẽ khởi đầu từ con số 0, và chúng ta sẽ bắt đầu từ một ý tưởng mà mình tạo ra một sản phẩm hay là dịch vụ, rồi sau đó mình phải đi tìm kiếm khách hàng. Thì nói chung là mình phải bắt đầu từ tay trắng luôn, là mình không có gì hết và phải làm mọi thứ để tạo ra sản phẩm dịch vụ để đưa chúng ra thị trường. Thì còn với cái câu late stage có nghĩa là giai đoạn muộn. Thì tức là mình sẽ hợp tác hoặc làm việc với một công ty đã có sản phẩm dịch vụ sẵn rồi, và họ cũng đã có doanh thu và đang trong quá trình phát triển. Và từng giai đoạn của công ty chúng ta sẽ cần những kỹ năng khác nhau. Không phải nhà sáng lập nào cũng có đủ kỹ năng để lãnh đạo một công ty xuyên suốt từ giai đoạn đầu đến giai đoạn phát triển. Thì có một cách khác là tìm những chuyên gia trong lĩnh vực đó và tuyển dụng họ về cho mình làm với mình. Thì đó là một cách để hiểu câu late stage entrepreneur. Và cách kia đó là nói về tuổi của nhà sáng lập. Thì thường chúng ta khi mình nghĩ về nhà sáng lập là mình nghĩ là các bạn trong độ tuổi 20, phải không? Và những người trong độ tuổi 30 hoặc 40 là trong giai đoạn trễ rồi. Thì mô tả này cũng được theo ý nghĩa của các từ, phải không? Mình late stage và entrepreneur thì ý nghĩa của từng cái từ đó cũng có thể hiểu biết là như vậy.
Và Linh cũng muốn nhấn mạnh là điều mình khởi nghiệp lúc trong độ 30, 40 và thậm chí 50 cũng hoàn toàn ok. Và theo thống kê thì các doanh nghiệp mà thành công phần lớn có nhà sáng lập hơn 35 tuổi. Thì nhắc đến chuyện này, Linh cũng được biết một người khá nổi tiếng là ông Elon Musk. Thật sự trước đó ông ta chưa hề có kinh nghiệm về tàu vũ trụ, và đến một ngày ông ta muốn làm nó. Thế là ông ta đã mời các kỹ sư và chuyên gia về lĩnh vực này vào phòng của mình và khóa cửa lại. Để làm gì các bạn có biết không? Để hỏi tất cả mọi thứ về lĩnh vực đó, và hỏi đến khi mà người được hỏi không thể trả lời nữa và ông ta cũng không còn câu trả lời nào nữa thì mới cho được trở ra. Thì do đó những người có những kỹ năng để bắt đầu từ không luôn muốn tìm những người có đủ kỹ năng để giúp thúc đẩy công ty khi công ty đã phát triển qua mức là không còn là công ty khởi nghiệp nữa rồi. Thì vì vậy trong lộ trình ở các công ty đang phát triển thì mình phải luôn tìm những nhà lãnh đạo mới để giúp thúc đẩy nhà sáng lập. Thì với anh Phi và khái niệm late stage entrepreneur thì anh Phi là bao gồm cả hai định nghĩa câu này. Ok, chúng ta cùng quay lại nhân vật chính của hôm nay, anh Phi, để tiếp tục trò chuyện nha. Okay, Phi, I'm so excited. Late stage entrepreneurship. I was just explaining to the audience what that is. Can you tell us about what, why you call yourself a late stage entrepreneur and what it is that you're working on right now? It sounds super exciting. Well, the trend these days, a lot of the entrepreneurs are in technology, and they're in their young to mid 20s, and it seems like pushing 30 maybe, over the hill for an entrepreneur. That's not actually true in the history of entrepreneurships. I think it's been the trend since the high-tech business started in Silicon Valley to where it is today, where a lot of the new technology business are developed by young people. However, there are more mature people like myself that we do see opportunities in the market for something that's underserved, but we just took a different career path and we stuck with that career path, like myself, just working for a large company, corporation, adding values, developing people, advising entrepreneurs these days. So it had been for the pandemic this last year and a half, and maybe the long extended wave 4 lockdown, where I kind of looked at maybe this is the right time for me to be an entrepreneur. When the city shut down, people were going hungry. They struggled with shopping, and people were losing jobs. I was managing a business, convenience store business called GS25, that were open during the lockdown. So in many part of the cities, people could go shopping for vegetable, eggs, and everyday essentials that they needed. Sometimes the big supermarket had to shut down, but the modern trade and convenience store were able to open. A lot of people weren't getting a paycheck; they were losing their job. The factory was shut down, but we continued to employ thousands of young people working in these convenience stores all over Ho Chi Minh City, all the way down to Vũng Tàu, providing everyday essentials. So people didn't have to go hungry, or they needed milk for their baby, or even just toothpaste. And a lot of people were able to be employed, while most of the city were shut down completely because operation couldn't sustain, or supply chain, or the business wasn't essential. So I kind of predict that this COVID-19 will not be over anytime soon, and that more communities in the neighborhood would benefit from us opening a convenience store in their development or the neighborhood. And it happens to be true. After the lockdown, GS25 were able to open 10 more stores. It's really interesting. Can I ask a more detailed question Sure. there? So it feels like a lot of times when you hit a challenge, right? When anybody hits a challenge, you think, oh no, how do I overcome this particular challenge? As opposed to trying to find a new opportunity elsewhere,
right? So, you know, with your prior role, it seemed like with COVID-19, things came to a stop. And so instead of trying to figure out, well, how do I get it back online? Because you really can't, it's COVID-19, you know, everything stopped. You kind of like change directions a little bit, right? So can you describe what was the thought process from, okay, this is our strategy, and then no, now this is our strategy, right? How did you go through that process to change, and what did it, you know, what did you have to do, what type of analysis, or you know, just to kind of give everybody a feeling of how can they do it if they run into a challenge similar to this in the future? As an engineer, I always do analysis, pros and cons. I probably overthought the process of becoming an entrepreneur, but the whole entrepreneur mindset has actually been with me for the last 5 years. People ask me, how come you don't own your own business? I said, I'm not an entrepreneur. You know, I don't have that entrepreneur mentality of putting everything at risk. So over probably the first month of the lockdown, I went through the thought process, and the reason I chose to be an entrepreneur now with this particular business, because I know the business very well. I spent 1.5 years helping to build the infrastructure and the foundation of the business. I've seen the results of the business, and I've seen the opportunity during the lockdown. So after going through the pros and cons and check, there were more checks toward the positives. And of course, I consulted with my wife and family, and they said, if this is what you want to do, and of course, going to be successful. Of course, I reached out to a lot of experts in the investment worlds and operations, and kind of discuss the ideas with them. And they all, you know, thought that it was a great idea. So I was very cautious. I reached out probably way too many people, overthought about doing this. Because entrepreneurship is something uncomfortable for me. That's what, as a late state, you know, person with all this years of corporate experience, changing your career path, putting your own money into the business. I just needed validation, but I know that the current GS25 business system is strong. It just needed another way to scale the business quickly. And I got my confirmation, validation from my network. So I'm ready to go without fear. That's awesome. That's awesome. This is great. Let me translate this over, because I think this is something everybody really needs to hear. Các bạn ơi, anh Phi đã chia sẻ một điều mà Linh thấy rất đúng với quan niệm của mình. Chúng ta không biết những gì chúng ta không biết. Và anh Phi cũng đã có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc ở các tổ chức. Thì anh ấy đã giúp hỗ trợ việc tự động hóa, tối ưu hóa quy trình và quen thuộc với vai trò lãnh đạo. Và anh ấy nhận định là mình không muốn khởi nghiệp và không muốn làm nhà sáng lập. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Sau đại dịch thì anh ấy đã xem xét và đánh giá lại toàn bộ ưu và khuyết điểm của mình để xem lại là mình có nên khởi nghiệp hay không. Thì trong trường hợp này thì ưu điểm lại nhiều hơn là nhược điểm. Nên anh ấy quyết định là mình muốn khởi nghiệp. Và từ việc muốn đến hành động sẽ biến khởi nghiệp thành hiện thực. Thì anh ấy cũng đã dành thời gian để trò chuyện, để hỏi xin ý kiến từ các chuyên gia trong ngành. Và chính nhờ quy trình ấy mà ở độ tuổi hơn 50, anh ấy đã khởi nghiệp thành công. Thì điều này chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng dù bạn đang ở đâu trên hành trình sự nghiệp của mình, hay bạn muốn thay đổi ngành nghề, thì bạn cứ quyết định làm đi nó đi. Nhưng để làm được điều đó, ngay từ bây giờ bạn phải không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Linh đã từng nghe được một khái niệm rất hay, đó là một chiếc khăn khô. Các bạn hãy xem mình như là một chiếc khăn khô. Mình khát nước để học hỏi mọi lúc mọi nơi, học và làm việc ở một nơi đủ lâu để nhúng ướt cái khăn đó trong kiến thức và kinh nghiệm. Cụ thể về việc trau dồi kỹ năng, khi mới đi làm, Linh nghĩ các bạn nên tập trung vào một chuyên môn nhất định. Nhưng sau đó, ngoài việc học một kỹ năng rất sâu, Linh nghĩ mình nên đa dạng hóa kỹ năng. Bạn đừng nghĩ là bạn làm sáng tạo thì bạn không cần giỏi về số liệu. Nếu bạn muốn lãnh đạo thì bạn cần phải biết cả hai và nhiều kỹ năng khác nữa. Bộ não mình có khả năng đa dạng hóa rất nhiều kỹ năng và kiến thức, nên bạn cứ thử thách bản thân, học thật nhiều để phát triển nha. Bởi vì chỉ có như vậy các bạn mới đủ sẵn sàng nắm lấy cơ hội khi nó bất ngờ xuất hiện, đúng không nào?
Như với câu chuyện của anh Phi, các bạn cũng đã thấy rồi đó. Chính nhờ quá trình làm việc đa dạng hóa của mình, anh đã nắm bắt được cơ hội khởi nghiệp mà chính mình cũng không ngờ có. Và sự nghiệp của chúng ta dường như là một hành trình không bao giờ ngừng. Dù chúng ta có làm gì ở đâu và vị trí nào đi nữa, thì việc bản thân luôn học hỏi tạo ra ảnh hưởng tích cực đến thị trường và cộng đồng mới làm cho cuộc sống này có ý nghĩa, đúng không các bạn? Và đây cũng chính là chia sẻ tổng kết cho buổi trò chuyện ngày hôm nay của Linh và anh Phi. Mong rằng các bạn sẽ cố gắng từng ngày tiếp tục trau dồi bản thân để cải thiện sự nghiệp của mình nha. Thank you so much, Phi, for being here with us today. We really appreciate all the insights and lessons that you taught us, and all the best of luck to you in your future endeavors. Lynn, thank you very much for having me on your live stream. I really appreciate sharing my knowledge and experience with the youth of Vietnam, and hopefully I could continue to add value to what I'm doing here in Vietnam. Thank you. Great, thank you so much. Have a good one. Bye-bye. Okay, bye.